Oke, boleh disiapkan? Siapkan. Attention please. Before to study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abil Islam dina. Abil Islam dina. Abil Nabi Muhammad Nabi wa Rasulullah. Abil Muhammad Nabi wa Rasulullah. Ilman. Abil ilman. Warzuqna fahman. Warzuqna fahman. Amalan solehan. Amalan solehan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Greeting to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekali lagi lebih semangat. Selamat pagi. Okay, before we start our lesson, I want to check your attendance first. If I call your name, please raise your hand and say present or I'm here. Okay? Ketika kami sebutkan namanya, angkat tangan, raise your hand and say present or I'm here. Reza Fahlevi, I'm here, not I'm her. I'm here. Rifka Prabaskara, okay, good. Rizalul Haq. Rizalul Haq. Rizky Gilang. Okay, good. Sahat Hilton. Okay, good. Zaldi Kurniawan. Okay, how are you today, guys? One more. How are you, guys? Okay, pretty good. Thank you for asking me. So, before we start our lesson, let's see. This is our class agreement. Class agreement is mean kesepakatan ke kelas. During the lesson, during the teaching and learning activity, you should follow this 1 until 1, 2, 3, 4, 5. 1 until 5 point. The first point, you should discipline and focus during the lesson. Yang pertama, kalian harus disiplin dan fokus dalam belajar. Discipline is good. The first thing, you came in our class on time. Pertama sudah bagus, sudah disiplin, datang ke kelas sudah tepat waktu. Yang kedua, fokus. Pikirannya tidak kemana-mana. Tadi sudah makan, sudah kenyang. Jadi harusnya sudah fokus. And then the second, respectful communication. What does it mean of respectful communication? Respect, saling menghargai. Two ways communication. There is speaker and there is listener. Ada yang berbicara, ada yang mendengarkan. Ketika Miss berbicara, berarti kalian mendengarkan. Ketika kalian berbicara, Miss yang mendengar. That's mean respectful communication. The third is active participation. Active participation it's mean apa? Okay, good. Aktif dalam berpartisipasi. Ketika Miss tanya, ada yang menjawab. Gitu juga sebaliknya. Ketika kalian bertanya, Miss juga menjawab. Ada Miss, ada yang nggak ngerti. Okay, Miss jawab. Paham? Okay. And then the fourth, collaborative and teamwork. What does it mean of collaborative and teamwork? Berkolaborasi dan saling bekerja sama dalam tim, dalam kelompok. The last is learning responsibility. Learning responsibility. Responsibility it means tanggung jawab. Jadi kalian ketika belajar itu harus bertanggung jawab. Apa tanggung jawab kalian ketika kalian belajar? Satu itu mengerjakan tugas, mempunyai alat tulis, ada pena, ada buku, lalu ada kamus, because it's English course. Ada belajar bahasa Inggris. Bawa kamus? Oke, nanti Miss cek. Oke, sepakat ini? Sepakat? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 poin sepakat? Oke, sepakat. Lalu, before we start our lesson, I have question. Have you ever heard stories of fire on fishing boat or being damaged at sea?
Apa artinya? Pernahkah kamu mendengar cerita tentang Hmm. kapal terkena terbakar Nah, atau damage, kerusakan. kerusakan di laut? Pernah nggak mendengar cerita dari nelayan-nelayan atau dari tetangga? Pernah nggak kalian mendengar cerita tentang kapalnya yang kebakar dan ada kerusakan ketika di laut? Titanic itu beda cerita. Kapal fishing boat, berarti kapal ikan. Pernah nggak dengar cerita? Belum pernah. Kemarin ya bapak, kapal bapak kebakar itu. Nggak pernah. Yang tinggal di pesisir. Belum pernah. Belum. Oke, good. Oke, let's see. Oke. What do crew members usually do when they need help? Tadi kan sudah kebakar. Apa artinya nih? What do crew members usually do when they need help? Apa yang harus kapal lakukan untuk minta pertolongan? Tadi kalian lihat ada gambar kapal kebakar. Ketika kapal kebakar di tengah-tengah laut. So, what do crew members usually do when they need help? Apa yang kru kapal? Apa yang kru kapal lakukan? Menghubungi pusat. Lalu pusat apa? Pusat komando. Pusat komando. Lalu apa lagi? Pusat Apa yang mereka lakukan? Bagaimana cara menghubunginya? minta tolong. Bagaimana minta tolong? Minta tolongnya gimana? Kode apa? Titit. Bunyi kapal. Bunyi kapal. Lalu ada lagi? Ada lagi? Pakai apa? Tadi pakai komunikasi. Setengah benar. Pakai apa lagi? Alat pertolongan. Alat pertolongannya seperti apa? Flare gun. Apa? Flare gun. Kurang tepat. Apa lagi? Pakai apa? Oke. Kurang tepat apa? Tadi komunikasi. Kuncinya komunikasi. Pakai? Dan flare. Kurang tepat. Walkie talkie kurang tepat. Pakai apa? Lalu tadi sudah ada kapal kebakar. Lalu bagaimana caranya bagaimana cara kru itu meminta tolong? Lalu the third, imagine you are on a ship in the middle of ocean and suddenly there is fire on board. You have only chance to send a message over the radio. What will you say first? Just help? Or is there any special code? Jadi bayangkan nih, kalian ada di kapal, di tengah-tengah laut. Tiba-tiba kapal kalian itu mati. Kalian dari tengah laut nih. Tiba-tiba kapal kalian mati. Dan kalian punya kesempatan sekali untuk menghubungi melalui radio. Apa yang ingin kalian sampaikan? Apakah ada special code atau kode-kode spesial? Ada apa? Apa? Titit, mohon maaf, pulsa Anda sedang habis. Kan nggak bisa. Kan namanya di kapal. Apa? Okay, so in this lesson today we will going to talk about distress, urgency, and safety message. Jadi, in format maritim, dalam maritim itu ada 3 cara ketika kita ada distress itu marah bahaya. Yang ketiga itu ada urgency. Urgency itu dalam segera. Safety itu keselamatan. Ada 3 form when we use for distress, urgency, and safety message. The first code is Mayday. Mayday is used for, itu digunakan untuk situasi mara bahaya, yang mara bahayanya itu untuk kru di kapal yang mengancamnya nyawa. Kita gunakan Mayday. The second is we can use pan. Itu untuk urgency. Urgency it mean untuk yang segera. Tidak membahayakannya nyawa, tapi untuk segera minta pertolongan. The third is security atau safety signal. Security. Tahu security? Security itu kodenya security. Tadi ada pan, ada Mayday. Sekarang itu security. Security itu digunakan untuk kode keselamatan. For navigation. Navigation warning. Peringatan seperti ada badai di laut, itu ada namanya peringatan yang kita gunakan, kodenya itu security. Kalau marah bahaya tadi apa?
Emergency. Mayday. Kalau urgency, pan. Kalau safety, security. Bukan security, security. Kodenya ya, kodenya. Kalau Mayday itu marah, kalau distress itu Mayday. Urgency, pan. Safety, security. Oke. Paham sampai sini? Oke. Materials, HT, or channel, 16, VHF, okay, steps, Mayday. This is missing materials, HT, or channel, 16, VHF, steps, pan. This is blue horizon. Call sign, Yankee, Bravo, 2, 3, 4, 5. Position, all, 1 degrees, 5, north, 1. Our position is 0, 1 degrees, 1, 5, north, 1, all, 3 degrees, 4, 5, east. We have fire in the engine room. Ship not under control. We have 11 persons on board. Visual atau membuat suara yang memungkinkan terdengar dari jauh. Untuk mencapai jangkauan komunikasi yang lebih luas atau jauh, gelombang radio yang umum dipakai dalam situasi teledam yang mungkin dihadapi di atas kapal adalah VHF atau Very High Frequency. Ada 4 kategori dasar komunikasi di atas kapal. Yang pertama yaitu distress signal, urgency signal, safety signal, dan routine. Ada 3 kali. Oke, berarti benar ya. This is berarti nama kapalnya. Name of vessel. Tadi ada? Ada call sign? Ada position of vessel? Ada natural disaster. Kejadiannya apa? Tadi ada yang sakit. Tadi ada kan? Oke. Kind of desired number person tadi ada? Ada. Any other information dan diakhiri dengan over. Ada tadi diakhiri dengan over? Oke, berarti sesuai ya. Teks dan video berarti sesuai? Oke, sesuai. Capsize vessel need medical assistance and rescue. 9 persons on board. 1 person dislocated shoulder. Estimate can remain afloat 2 hours. Black box over. Ada yang bisa nyontohkan? Mayday. This is black box. ABC light bears 180 degrees magnetic distance 1 mile. Capsize vessel need medical assistance and rescue. 9 persons on board. 1 person dislocated shoulder. Estimate can remain afloat 2 hours. Black box over. Ada yang bisa? Oke, pakai HT simulation. Berdiri, stand up please. Stand up please. Mayday. Jangan lambat-lambat bacanya. Kalau ada orang yang sakit, ada yang kebakar, jangan lama-lama. Kejadiannya di dalam kapal.
Itu call sign. Call sign. Ini blackboard. Ada yang bisa? Stand up please. Stand up please. Ada yang bisa? Mau coba? Mayday, mayday, mayday. This is blackboard, blackboard, blackboard. ABC like bears, 180 degrees magnetic distance 1 mile. Capsized vessel. Need medical assistance and rescue. 9 person on board. 1 person disconnected shoulders. Estimate can remain about 2 hours. Blackboard over. Ada yang bisa? Kok pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris lah? Stand up please. Simulation. Stand up. Stand up. Mayday, mayday, mayday. This is blackboard, blackboard, blackboard. ABC like bears 180. This like Degrees degrees magnetic. distance. 1 mile. Capsized vessel. Capsized vessel. Capsized vessel need medical assistance and rescue. Tes. 9 person on board. 1 person dislocated shoulders. Eliminate can remain afloat to house. Blackboard over. Oke, keep applause tuh. Ada yang bisa lebih sempurna? Your name? Fatir Mudana. Oke, good. Bukan Mayday, Mayday. Ada coba lagi? This is blackboard. Mayday, mayday, mayday. This is blackboard, blackboard, blackboard. ABC like bears 180 degrees magnetic distance 1 mile. Capsized vessel. Need medical assistance and rescue. 9 person on board. 1 person disconnected shoulders. Estimate can remain afloat 2 hours. Blackboard over. Mayday, mayday, mayday. This is blackboard, blackboard, blackboard. ABC line bears, Bears. bears 180 degrees magnetic distance 1 mile. Mile. Capsized vessel need medical assistance and rescue. Good. 9 persons on board. 1 person dislocated shoulder. Estimate can remain afloat 2 hours. Blackboard. Okay, really good. Keep applause to Syahid. Anyone else? Jadi kalau kita ngomong itu jangan lambat-lambat. Nanti kasihan dong, ada orang yang sakit tadi contohnya, urgency, udah ada kebakar, jangan lambat-lambat karena kita minta pertolongan cepat. Mayday, mayday, mayday. Orang yang sakit makin sakit, orang yang kebakar kapalnya makin kebakar kapalnya. Ada coba lagi? Anyone to try? Ada yang mau coba lagi? Ada yang mau coba lagi? Ada yang mau coba lagi? Revi. Coba Revi. Mayday. This is blackboard, blackboard, blackboard. Mayday. This is blackboard. ABC light bears 180 degrees magnetic distance 1 mile. Capsized vessel need medical assistance and rescue. 9 person on board. 1 person dislocated shoulders. Estimate can remain afloat to house. Blackboard over. Oke, really good. Keep applause to Revi. Mau coba? Ar-Rashid. Agus bisa good. Coba. Tak apa. Mayday. This is blackboard. It's ABC like bears 180 degrees magnetic distance 1 mile. Capsule vessel need medical assistance and rescues. 9 person on board. 1 person dislocated shoulder. Estimate can remain Upload. 2 hours. Blackboard over. Oke, keep applause to Ar-Rashid. Oke, berarti apa? Can you describe apa yang disampaikan dalam sini? Minta pertolongan. What kind of pertolongan? Pertolongan apa? Distress kah, urgency, or safety? Distress, mara bahaya apa yang sedang dihadapi? Capsized vessel. Oke, capsized vessel tadi apa? Terbalik. Lalu
180 degrees magnetic distance 1 mile itu apa? Position. Nama kapalnya apa? IBC light beers. Hey, this is black box. Ini nama kapal. Lalu ada posisinya 1 mile. Sedang ada kapalnya terbalik. Need medical assistance and rescue. Dia membutuhkan pertolongan medis. Ada berapa orang di dalamnya? 9 orang. Ada 1 orang yang sakit bahunya. Estimate can remain over 2 hours. Diestimasikan 2 jam. Black box over dan diakhiri dengan kata over. Paham sampai sini? How many kind of signals based on IMO standard? IMO International Maritime Organization. There are 3. The first one is distress. Kodenya Mayday. And then the second urgency. The code is the last is safety code. The code is security. Okay, good. Paham sampai sini? Okay. Yes, I'm Okay, good. Really good. Okay. This is your student workshop, student LKPD. Jadi kalian mengerjakan penugasannya ada di LKPD. Okay. One group, only one package. Yes, you should discuss how to complete the task. Okay. Okay, please open your paper. Okay, please open. As you can see, on the cover, please write down your name. Write down your group's name. First, second, and third. Pertama, kedua, dan ketiga, dan empat. Tambahkan di sini. Lalu ada petunjuk, ada step how to finish the task. Okay, you must read it before you doing the task, and then you must complete the task to measure your reading comprehension. To measure untuk mengukur kemampuan kalian memahami dengan materi prosedur teks, distress, urgency, and safety signals. You should complete the activity 1 and also the activity 3. 1 and 3. Untuk activity 2-nya untuk minggu depan. Activity 1 and activity 3. Okay? Do you have any question? So before doing the task, please read the direction first. Direction is mean langkah-langkah, petunjuknya. Jangan asal mengisi, ada directionnya, baca dulu. If you doesn't know, just tell me, just ask me. Paham? Paham? Okay. Mayday. It's black box. Yes. 3? Ini namanya 3 tapi berapa? Iya, tambahkan 1. 4. 4. Discussion ya, bukan kerja sendiri-sendiri. Discussion with your group. Nah, tambah friend. Spasi atau digabung? Digabung. ND. Yes. Which of the following in are example of expressing non-linear in solid term? Sorry? Mana? Which of the following in an example of expressive verb commonly used? Oh, impressive verb, it's mean kata kerja perintah.
Apa kata kerja perintah? Was itu kata kerja to be, bisa juga kata kerja untuk past tense. Untuk simple past tense. Kata kerja, tahu kata kerja? Kata kerja perintah. Imperative verbs. Kata kerja perintah. Ada it. Nah, itu kan kata kerja. Tapi ini kata kerja yang merujuk untuk perintah. Jadi seseorang untuk melakukan. Nah, melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Di text Miss. Nah, but sesuai commonly used in procedure text. Use procedure text yang biasa digunakan dalam procedure text, distress, urgency, and safety signals. Oh, untuk itu nih. Yes. Hah? Sini dicatat. Halo. Langsung kerjakan di sini. Nah, kerjakan di kertas ini langsung ya. What comes after the price which on the radio the category is kategori suara di radio Miss. Nah, Kategori suara di radio. switch on. The phrase kata switch on the radio is categorized as switch. Masuk kategori Switch itu apa artinya? Switch. switch. Kalau lampu switch on, Oh, switch off. Switch. Berpindah. Switch on, switch off. Switch on the radio berarti hidupkan radio. oh. Nah, jadi apa? Termasuk perintah nggak dia? Nah. Switch on the radio, switch off the radio. Berarti kan dia kan menyuruh orang. Jadi impressive. Yes. Impressive itu termasuk kata kerja perintah. Shikori. Main overboard itu ya masuk kemana? Ke distress, urgency, or safety? Segera safety ya. Hah? Safety. Kok safety? Ya betul urgency. Urgency, yes. Segera kan segera. Oh ya, Kalau itu segera. Main Overboard. Flooding. Kalau ada badai, storm, termasuk mana? Kalau di kapal ada storm, ada badai. Safety. Kenapa? Karena memperingati kalau akan ada badai jadi minta pertolongan. Keselamatan. Danger to life. Bahaya untuk hidup. Bahaya untuk kehidupan. I don't know. You know the correct answer. Distress. Pilih panggilan yang digunakan saat kapal mesin failure but not Yes, please. tidak berbahaya untuk kehidupan. Yes. I don't know. You know the correct answer is it's not karya seni. It's talking about English maritime. Mana? Baru itu Miss. Good. Allah insan di
Just write down. Kan, Miss? Bismillah. Iya betul. Orang gitu ya, nengok-nengok aja betul. Kami menghibur orang tua kita. Mana kelompok? Discuss with your group, guys. Yes, not individual tasks. Bukan individu. Group discussion. Okay? What does it mean of imperative verbs? Imperative verbs itu termasuk kata kerja perintah. Berarti seseorang melakukan perintah. Yes. Believe, percaya. Believe itu percaya. Miss, yang gol ini kita buat presentation. No, only activity 1 and activity 3. Minggu depan. Gitu. Kamu ki CD lah berarti ya. Tahu. Goal it mean tujuan. This is the goal, materials and step. So what does it mean of goal? Itu pertanyaannya. Kayak nomor kapal gitu. Berarti bisa diubah bebas, Miss? Bisa. Yes, bisa. It's depend on you. Mau diubah? It's discussion ya, not individual tasks, bukan individu, tasks individu, oke? Do you know how to do the tasks? Beda. Pilih salah satu dari ini terus step sini. Oke. Modified ya, bukan kalian copy paste, tapi modified. You modify it. Namanya diubah, lokasi kami ubah. Oke, good. After you write down, you simulation in front of the class. Practice, you should remember how to say it. Oke? Jadi dihafal, semuanya hafal. Empat-empatnya hafal. Hah? Satu-satu ngomong ke depan berarti. Langsung berempat, kompaan. Kalau kalian bilang mede, jadi hafal semuanya. You simulation as a captain. Ya, as the crew of the ship. Jadi kalian simulasi sebagai kru dalam kapal. Ship itu kapal. Atau vessel juga bisa kapal. Bukan copy paste, modified. Ingat ya, di modified. Bukan di copy paste, di modified, dimodifikasi. Yes, for the activity 3. And then after you modified, you should remember. Jadi kalian harus ingat. After ingat, you simulation in front of the class. Ya, simulasikan di depan kelas. In recognition, express institutional distress, maybe. Ini belum lagi lah. Apa nih artinya tadi? Ini peribahasa switch on the radio. Peribahasa. Kata switch on the radio. Switch on, kalau lampu switch on the lamp, switch off the lamp. Nah, itu artinya. Tadi. Apa? Call sign. Apa ini, Miss? Papa. Ya, ini nanti bisa ajarkan nih. Kayak ini.
Ini namanya ada tuh abjad A, B, C. Nanti after the break time I will teach you. Kalau A itu apa? Nanti C itu apa? Z itu Zulu, Y itu Yankee, C itu Charlie. Berarti ini tak usah buat dulu, Miss. Oke, buat aja dulu. Nanti Miss ajarkan. Apa? Iya. It's not jokes. It's real. Based on IMO, International Maritime Organization. Apa, Miss? Iya. Kalau R Romeo, kalau J Juliet. Ini nggak percaya? Bikin di sini atau di sini, Miss? Goalsnya apa? Materialsnya apa? Stepsnya apa? Apa nih dia bikin ini? And then? Nomor 5 bisa kan? Semua abjad, tapi nanti Nomor 5 yang mana? Nih. Pikirlah. Yang bukan tipikal produk teks. You may leave the class. Simpan kertasnya masing-masing. Tidak ada yang hilang-hilang.